Hello students, how are you? I hope all are well. Good morning. Let us enter the economics class. What do we learn in the last class? Under consumption analysis, we learned consumption, characteristics of wants, classification of wants, and law of diminishing marginal utility, isn't it? What is consumption? Consumption is the use of goods and services for satisfying wants. What are the characteristics of wants? Wants are unlimited, wants are satiable, wants become habits, wants are competitive, wants are complementary, wants are alternative, and wants are recurring. And also we learned law of diminishing marginal utility. It is the definition given by Marshall. This definition states that the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. அதாவது கூடுகின்ற ஒவ்வொரு அலகிலிருந்தும் கிடைக்கும் பயன்பாடு குறைந்து கொண்டே செல்லும் என்று பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ we can see the law of consumer surplus. The consumer surplus was introduced by classical economics. Later, it was modified by Jevons, Joule, Dupuit, and then Marshall gives the perfection to this law and he refined it. That is consumer surplus. So now you have to see what is consumer surplus. Alfred Marshall defines consumer surplus as the excess of price which a person would be willing to pay rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic measure of the surplus satisfaction. The excess of price which a person would be willing to pay, அதாவது அதிகமான பணம் கொடுக்க விரும்புகிறாங்க. ரேதர் தேன் கோ வித்தவுட் த திங், அந்த பொருள் இல்லாமல் செல்வதை விட அதிக பொருள் கொடுத்து வாங்கவும் தயாராக இருக்கும் பொழுது ஓவர் தட் விச் ஹி ஆக்சுவலி டஸ் பே குறைந்த விலையில் கிடைத்தால் அப்போ உனக்கு என்ன ஒரு சர்ப்ளஸ் ஏற்படும். ஸோ தட் இஸ் கால் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ். அதாவது உனக்கு ஒரு பொருளுக்கு அதிக விலை கொடுத்தாது அந்த பொருளை வாங்கியே ஆகணும், அந்த பொருள் இல்லாமல் போவதை விட வாங்கி ஆகணுன்ற நிலைமைக்கு நீ வரும்பொழுது குறைந்த விலையில் அந்த பொருள் கிடைக்குமானால் அதற்கு பேர் தான் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் அல்லது நுகர்வோர் உபரி. Already you know that every law has based on some assumption. The assumptions of consumer surplus are utility can be measured. பயன்பாடானது அளவிடக்கூடியது. மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். பணத்தின் நிர்ணய பயன்பாடு மாறாமல் இருக்கும். நோ சப்ஸ்டிடியூட்ஸ், பதிலீட்டு பண்டங்கள் கிடையாது. த டேஸ்ட், இன்கம் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கன்சூமர் டு நாட் சேஞ்ச். அதாவது சுவை, வருமானம் மற்றும் நுகர்வோரின் இயல்பும் மாறாமல் இருக்க வேண்டும். யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஒன் கமாடிட்டி டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த அதர் கமாடிட்டிஸ். பயன்பாடான ஒரு பொருளின் பயன்பாடானது மற்ற பொருளின் பயன்பாட்டை சார்ந்திருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம்னா அதுலேருந்து கிடைக்கிற பயன்பாடு இன்னொரு பொருளோட பயன்பாடை நம்ம சார்ந்து பார்க்கக்கூடாது இந்த விதியை ஆய்வு செய்யும் பொழுது. Let us give an explanation. So we can explain it with the example. Suppose if a person wants to buy apple and he readies to give 4 rupees for the apple, but actually he pay rupees 2. But he actually pay rupees 2. So the balance rupees 2 is consumer surplus. So now you understood. ஒரு மனிதன் ஒரு ஆப்பிள் வாங்கும்பொழுது 4 ரூபாய் கொடுத்து ஆப்பிள் வாங்க தயாராக இருக்கும் பொழுது 2 ரூபாய்க்கு அந்த ஆப்பிள் கிடைக்குமானால் அந்த மீதி 2 ரூபாய் அவனுக்கு நுகர்வோர் உபரியாகும். We can explain this consumer surplus with a formula that is potential price minus actual price. Potential price, what do you mean potential price? The person willing to pay is the potential price, but he actually pay is the actual price. We can express this in mathematically also, that is TU minus P into Q. கன்சூமர் சர்ப்ளஸை நம்ம ஒரு வாய்ப்பாடு மூலமாக சொல்லலாம். அதாவது
கொடுக்க நினைக்கும் விலை மைனஸ் உண்மை விலை. இன்னும் சொல்லப்போனால் தகு விலை மைனஸ் உண்மை விலை. ஸோ தட் இஸ் du minus p into q. This law is explained with the help of a schedule. See here, there is 5 apples. The willingness to pay or potential price, that is marginal utility, actual price, then consumer surplus. So here, see here, the person is ready to give 6, 5, 4, 3, 2 rupees for 5 apples. So hence he is willing to pay, that is for 20 rupees for apples. But what is to happen? The actual price for 5 apples is rupees 10. So the balance 10 rupees is consumer surplus. So 20 minus 2 into 5, actual price each apple is 2 rupees. 2 into 5 is equal to 10. So 20 minus 10 is equal to 10. The last column C, first apple, he is ready to give 6 rupees, but the apple is 2 rupees. So the consumer surplus is 4. Then second 5, he is ready to give 2. So the consumer surplus is 3. Third apple, he ready to give 4 rupees, but actual price is 2. So the consumer surplus is 2. Likewise going on. So once again repeat to you, the consumer is willing to pay for 5 apples 6, 5, 4, 3, 2, totally 20 rupees. But actual price is 2 rupees for all the same price. So 2 rupees, 2 rupees. So first apple 6 rupees he is going to give, but actual price 2. So consumer surplus 4. Second apple 5 rupees he is ready to give, but actual price is 2. So his consumer surplus is 3. Third apple 4 rupees, then actual price 2 rupees. So consumer surplus 2. So likewise he is ready to give 20 rupees, but the actual price is 10 rupees. So his consumer surplus is 10 rupees. Understood all of you? Now we can see this, or we can prove this with the help of a diagram. See here, in this diagram, x-axis represent quantity demanded, y-axis represent price. In the diagram, DD1 shows the utility which the consumer derives from the purchase of different amounts of commodity. Which is DD1? The DD1 shows the consumer derives from the purchase of different amounts of commodity. Once again repeat to you, DD1 shows the utility which a consumer derives from the purchase of different commodity. When the price is OP1, quantity demanded is OQ. Hence, actual price is, what is actual price? OPCQ. Potential price? ODCQ. What is consumer surplus? ODCQ minus OPCQ equal to OPDC. Understood now? Once again I repeat to you. X-axis represent quantity demanded, y-axis represent price. DD1 is the utility which a person derives from the purchase of different amounts of commodity. When the price is OP, quantity demanded, OQ. Hence the actual price is OPCQ. உண்மையான விலை என்னது? OPCQ. Potential price is ODCQ. Therefore the consumer surplus is ODCQ minus OPCQ equal to PDC. The shaded area BDC is consumer surplus for him. இன்னொரு முறை உங்களுக்கு சொல்கிறேன், கவனிங்க.
இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து குவான்டிட்டி டிமாண்டட் கொடுத்துருக்கு, ஒய் ஆக்சிஸ் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கு. இந்த DD1 என்பது அவன் நுகரும் பண்டங்கள் பெறுகின்ற பயன்பாட்டு வளைகோடு. இப்போ அவனுடைய உண்மையான விலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா OPCQ, பட் கொடுக்க நினைத்த விலை பார்த்தோம்னா ODCQ. பட் OPCQ விலை மட்டும் கொடுத்ததுனால அவனுக்கு கிடைத்த உபரி பார்த்தோம்னா PDC. அதாவது இந்த நேரிட்ட பகுதி வந்து அவனுக்கு நுகர்வோர் உபரியாக கிடைக்கிறது. Then let us see the criticism. Utility cannot be measured. அதாவது பயன்பாடு அளவிட முடியாது. இது வந்து உங்களுக்கு லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டியே சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா திஸ் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட், நம்மளுக்கு மன ரீதியானது இருப்பதனால பயன்பாட்டை அளவிட முடியாது. மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி டஸ் நாட் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். அசம்ஷன் என்ன சொன்னாங்க? மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் சொன்னாங்க. பட் இன் ஆக்சுவல் லைஃப் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி டஸ் நாட் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் இஸ் இன்டர்னல், உள்ளார்ந்தது. இட் மைட் பி நோட் டு த கன்சூமர் ஹிம்செல்ஃப். ஸோ இந்த நுகர்வோர் உபரி என்பது நம் கொடுக்கின்ற விலைக்குள்ளே இருக்கிறது. இதை வந்து கன்சூமரால் மட்டும்தான் உணர முடியும். ஸோ அவன் செகண்ட் ரிப்பீட் யூ, வாட் இஸ் த லவ் ஆஃப் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ்? த எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் which a person would be willing to pay rather than law புரிஞ்சுதா பாருங்க. The excess of price which a person would be willing to pay rather than go without the thing over that he actually does pay is the economic measure of the surplus satisfaction. அதாவது ஒருவன் ஒரு பொருளை வாங்காமல் இருப்பதை விட வாங்குவதே சிறந்தது என்று கருதி உண்மையாக கொடுக்க நினைக்கும் விலைக்கும் கொடுத்த விலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான் நுகர்வோர் உபரி. Understood all of you? Let us proceed the question. நான் கொடுத்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லேருந்து நீங்கள் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஐ ரீட் இட். கிவ் ஷார்ட் நோட் லா ஆஃப் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு சின்னதாக எழுதினா போதும். டிஃபைன் த லா ஆஃப் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ். அது வந்து உங்களுக்கு அந்த இலக்கணம் டெஃபினேஷன் எழுதணும். எக்ஸ்பிளைன் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் வித் ஷெட்யூல் அண்ட் டயக்ராம். நீங்கள் அதுக்கு டேபுலர் காலமும் டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சால் போதும். கிவ் த கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் ஃபார்முலா. Okay students, that's all. Bye. Next class we can see